Good day, dear colleagues and students. Let's start our oncology school. I'm pleased to see you and wish all the participants having fruitful time today by listening lecture dedicated to lobular carcinoma. Professor Maria Pia Foschini, you are welcome. You can start your lecture. Good morning to everybody, and thank you very much for being here again. Today I will focus my presentation on lobular carcinoma in all its different phases. Well, first of all, let's start with a bit of history, because lobular carcinoma is sometimes a very controversial and discussed entity. So I want to go back in time and discuss about the first presentation and how the concept of lobular carcinoma developed in the time. Just a short history. Lobular carcinoma invasive was described for the first time, you see, in 1913, so more than 100 years ago. And you see here by Solomon and in German, and you see that this is just a drawing. They did not have pictures, they didn't have photographs at that time. But you see that the drawing is very, very similar of what we can see now. История лобулярной карциномы очень противоречива и постоянно подвергается дискуссиям. Я хотел бы остановиться немного на исторических аспектах данного вопроса, и вы можете видеть, что впервые оно было описано в 1913 году профессором Соломоном, и на данном слайде вы можете видеть микрофотографию лобулярной карциномы. So then they name lobular because they thought it was originating from lobules. But then some doubts arose because you can see lobular carcinoma, especially in old women, that they have atrophic mammary glands with no more lobules. Then you can also see the lobular carcinoma in situ, for example, into the lactiferous ducts. So with no connection with the lobules. This is a picture from Professor Azzopardi collection. Professor Azzopardi has been a very important, very famous breast pathologist. He worked mainly during the 70s and the 80s in Great Britain, and he was a great breast pathologist. And luckily, I have some of his slides that he donated to my former boss, Professor Eusebi. So I took the picture from his slides. So it was later, you see, in 1973, the most important paper, that the concept of the terminal ductal lobular unit was developed, mainly based on a three-dimensional reconstruction of the breast glands. It was discovered and it was demonstrated that most of the tumor, both the lobular and the ductal type, they developed in these TDLUs that I showed last time. The studies were done on a three-dimensional reconstruction of the TDLUs, and here you can see a TDLU seen on a stereomicroscope, and you can see that here the duct. Here you can see the lobules, and here you can see the in situ carcinoma. Имеется концепция, которая была разработана в 1973 году в терминальных отделах протоков. И на данном слайде вы можете увидеть стереомикроскопическую фотографию, на которых видны дольки, протоки, а также карцинома in situ. So, as there is no reason to separate from the site of origin ductal from lobular, so why do we maintain these separate definitions, ductal and lobular? Because they have a different cytology, and we will see that they have different clinical presentation, different biology. So even if the name lobular is not perfectly correct, it is still maintained.
Так, почему же используются термины протоковая или дольковая карцинома? Они различаются в цитологии, а также в клинической картине и биологических свойствах опухоли, но не полностью отражает место происхождения опухоли. Then it was at the early 90s that it was demonstrated that the lobular carcinoma lost the expression of E. cadherin. And this is the first paper by Moll, who is a German pathologist, very important for his studies on cytokeratins, that who demonstrated that E. cadherin expression is completely different in ductal and lobular carcinoma. And then this second group from Belgium, they demonstrated some year later that E. cadherin is lost also in situ lobular carcinoma. Here you can see an example. This is a lobular carcinoma. This is an in situ lobular carcinoma. You see that E. cadherin is expressed on the cell membrane, and it is very well evident in the normal cells, while the neoplastic lobular cell, you see that is completely lost. They almost completely lose the membranous positivity for E. cadherin. Так, в чем же отличие между протоковой и дольковой карциномой? Это то, что при дольковой карциноме они теряют рецептор экадхерин, и также наблюдается различие в экспрессии экадхерина между инвазивным протоковым или протоковым раком и дольковым раком. На данном слайде вы видите, что клеточная мембрана нормальных клеток окрашивается посредством экадхерина, в то время как в дольковой карциноме экспрессия данного рецептора полностью отсутствует. This E. cadherin is a transmembrane protein that is has a special function in maintaining cell adhesion. You can see here that the E. cadherin has intracellular and extracellular domain. The intracellular domain is connected with beta-catenin just to keep a tight cell junctions. Экадхерин является трансмембранным белком, который соединяет клетки между собой. Okay, you can continue. Okay. Then, which are the mechanisms leading to E. cadherin inactivation? The most frequent mechanisms are loss of heterozygosity at 16q, that is the site on chromosome 16q. Then we have activating mutations or promoter hypermethylation. All these mechanisms lead to loss of the protein. Then we can have also other mechanisms like deletions, modulation of messenger RNA. But all these mechanisms can lead to loss of E. cadherin or inactivation or E. cadherin. Ну, в чем же механизм инактивации белка экадхерина? Это является различного рода мутации, такие как потеря в хромосомах, инактивация мутаций или промоутеров, гиперметилизация, которая ведет к инактивации CDH1, также различного рода делеции и нарушение модуляции микроRNA. So this is the result. What we see on histology, on immunohistochemistry, is that the in situ and the invasive component, they lose E. cadherin expression. And this is very useful in the differential diagnosis between lobular and ductal carcinoma. We can use also other proteins, other immunohistochemistry. We have a spectrum that pathologists should know, because sometimes E. cadherin is not totally disappeared like in this case, but then
nevertheless, e-cadherin loss is very, very useful in the correct diagnosis of in situ and invasive lobular carcinoma. Экадхерин является основным дифференцирующим маркером и иммуногистохимическим маркером, который позволяет отдифференцировать протоковый и дольковый рак молочной железы. Существуют также другие рецепторы, которые можно определять, но наиболее эффективным является именно данный рецептор. So now let's start with the in situ component. Так, начнем же сначала с внутрипротоковым компонентом. Again, some history, because there is a great debate on terminology. So just to make it more clear, I will tell you a short history of how this terminology was developed. Я хотел бы остановиться немного на исторических аспектах появления данного термина. We will go through all these passages. И мы пройдем через все эти этапы. The original description was done by Dr. Ewing, who is the same of Ewing sarcoma, in 1928. And here you can see again drawings that are very beautiful to me, black and white, but very interesting from the historic point of view. And you see this TDLU that is enlarged and filled with all these small round cells. На данном слайде вы можете увидеть первое описание, которое было проведено в 1928 году профессором Юинга. Это тот же самый Юинг, который провел описание саркомы Юинга. И на данном слайде вы можете видеть сам слайд представлен как черное и белое, что очень интересно с гистологической точки зрения. Вы можете увидеть терминальные протоки и дольки, а также лобулярную карциному инситу. Then it was in 1941 that Foot and Stewart made the full description of this entity. Description that is still valid because all these 5 points are true and we will discuss all of them later. Only thing is that mastectomy, at that time they considered mastectomy the best treatment. Now it is not like that. It is, we prefer a wait and see. Критериями диагностики лобулярной карциномы инситу были разработаны Футом и с авторами, который состоит из 5 критериев. Они до сих пор остаются актуальными при диагностике дольковой карциномы инситу. А единственным пунктом, который сейчас уже не актуален, это является то, что в то время мастектомия являлась наиболее лучшей опцией лечения. На сегодняшний день имеется изменение в лечении данной патологии. Then it was in 1978 that Dr. Hagensen from New York said, well, indeed, lobular carcinoma in situ is not so aggressive. It is not always related to invasive carcinoma. So why we have to make some concern to the patient, create concern and preoccupation to the patient? Let's call it lobular neoplasia. Профессор из Нью-Йорка Хагенсен, он сказал, что лобулярная карцинома инситу является не такой уж агрессивной опухолью с относительно благоприятным течением, поэтому переименовал лобулярную карциному инситу в лобулярную неоплазию. This concept of lobular in situ neoplasia was strongly, very, very strongly supported by Brattauer and especially by Dr. Tavassoli, that I think that you know all. She wrote very good papers. And so in 2000, this was also reported in the AFAP book of 2009, they proposed the term of lobular in situ neoplasia of type 1, type 2, and type 3. The concept of lobular in situ neoplasia was strongly opposed by other authors, and we never reached a consensus. So in the last edition of the WHO, it was a bit mitigated, the terminology.
And they call lobular carcinoma / neoplasia in situ, but then they divide a typical lobular hyperplasia, lobular carcinoma in situ, and the lobular carcinoma in situ of the florid and pleomorphic type. Что касается терминологии, то длительное время термин лобулярная инсито неоплазия была поддержана различными авторами, такими как Братау, Фатане, Тавазоли, и они различали первую, вторую, третью степени неоплазии, но в последующем, в 2019 году вышла новая классификация ВОЗ, согласно которой различали атипическую лобулярную гиперплазию, дольковую карциному инситу, флоридного и плеоморфного типа. As a matter of fact, this is the terminology applied in 2009. In practice, in everyday practice, I use both terminologies. So just to be clear, everybody can understand. So if somebody wants the classical American English classification or the Tavasoli classification, I use both. And I will use both also in this presentation. These are the definition, and as a matter of fact, we must draw a line in this position. So we must, on one side, we have the atypical lobular hyperplasia or LIN1, and the lobular carcinoma in situ of the classical type LIN2, and I will discuss on them. And the florid and pleomorphic type is something to me separate, related to the lobular carcinoma, but it should be considered separately. So we will discuss the first two entities and then the third one in a second time. Но что касается терминологии, то я использую обе классификации в своей практике, но имеются различные патологоанатомы и их предпочтения. Некоторые используют классификацию, по которой используется термин неоплазия, в то время как другие используют классификацию, предложенную ВОЗ 2019 года. Мы должны, при рассмотрении данных патологий, мы должны разделить их на неоплазию первой и второй степени, которая рассматриваться должна отдельно, лобулярная неоплазия третьей степени или лобулярная карцинома плеоморфного типа, они должны рассматриваться отдельно. В последующей лекции я вам все это объясню более подробно. What about the presentation? As Foot and Stewart said, indeed, a typical lobular hyperplasia and lobular carcinoma in situ of the classical type are clinically silent. So we can see them in screening programs, but associated with other lesions. They can be associated, we will see, with both benign and malignant lesion, but they must be associated with something that should be detected on mammography. The LIN3, on the contrary, it is rare, but it can be seen on mammography because it has microcalcifications. The LIN1 and 2, they are often bilateral, while the LIN3, it is more often unilateral and unifocal. Что касается лобулярной дольковой неоплазии первого и второго типа, то чаще они клинически никак не проявляются и наиболее часто диагностируются во время скрининга на маммографиях. Они часто связаны с другими патологиями и носят билатеральный характер в большинстве случаев, в то время как дольковая неоплазия третьего типа, она встречается крайне редко, может быть определена на маммографии в связи с тем, что у них имеются микрокальцинаты, а также носят часто односторонний характер. So now we will see the morphology. Let's start from the first two that are closely related one each others. Давайте немножко подробно остановимся на морфологической картине данных двух неоплазий.
This is the classical histology. We recognize them based on the type of cells. You see that the TDLU are enlarged and they are filled with small regular cells that are called type A cells. But then you can also see some more irregular, larger cells that are named type B cells. And you can see that there is marked Icadering negativity. Icadering remains positive in the residual normal cells. You see here in the myepithelial and some residual epithelial cell. Так, на данном слайде вы можете увидеть дольковую карциному инситу. При этом терминальные отделы протоков и долек, они расширены. Вы можете увидеть два типа клеток. Это тип А, которые имеют округлую форму, и тип Б, которые имеют неровные контуры. Что касается иммуногистохимического исследования, то кадхерин проявляется в тех оставшихся нормальных клетках внутри этой неоплазии, в то время как большинство опухолевых клеток не экспрессируют данный вид рецептора. So these cells can replace only partially the TDLU, like you see this is a TDLU. In this case, you have normal acinar structure and some of them replaced by neoplastic cells. And here you see better with Icadering, the normal that retain Icadering and the neoplastic area that they lose Icadering. Вы можете увидеть частичное замещение терминальных отделов долек и протоков как на гистохимическом, так и на иммуногистохимическом слайде. На иммуногистохимическом слайде, если имеется экспрессия экадхерина, то это говорит о оставшейся нормальной ткани, в то время как та часть ткани, которая не экспрессирует данный рецептор, она поражена опухолевыми клетками. Then you can see this is LIN2 or classical lobular in situ carcinoma. The proliferation of neoplastic cell is more abundant, and you can see that the whole TDLU is replaced by neoplastic cells. Here you can see the ductal, and here you can see the lobules. They're all round and a bit roundish and filled with neoplastic cells. And here you can see Icadering, and you see that is positive in the remnant neoplastic cells, but all these ducts and lobules are filled with cells that are Icadering negative. На данном слайде вы можете увидеть дольковую неоплазию второго типа или классическую дольковую карциному инситу, которая проявляется большим поражением терминальных отделов протоков и долек. И вы также видите, что экспрессия экадхерина при иммуногистохимическом исследовании уже становится значительно меньше. This classical type, both atypical lobular hyperplasia and lobular carcinoma of the classical type, they are very strongly positive for estrogen and progesterone receptors. Часто лобулярная карцинома первого-второго типа, они гормон-позитивные. In this lobular type of cells, lobular carcinoma cells, they spread along the duct, as you can see here, and this spreading is named pagetoid spread. It is not a true Paget carcinoma because they almost never reach the nipple skin, but then you can see along the duct. Here you can see a duct with this neoplastic proliferation that is between the basal membrane and the normal cells, like in a sandwich. You can have the neoplastic cells between the two layers of myepithelial cells, and here you see the cytokeratin.
sorry, the ecadering, you can see remnants of epithelial cells and some remnants of myepithelial cells here, and they grow in between. При дольковой карциноме инситу вы можете наблюдать наподобие пэчета распространения, так как опухолевая клетка распространяется вдоль протоков, и распространение клеток идет по типу сэндвича между эпителиальными и миоэпителиальными клетками. Но как при пэджете данные опухолевые клетки не распространяются до выхода соска. То есть они распространяются только внутри молочной железы вдоль протоков. Then we can have also apocrine differentiation, like in this case, this is the original slide given by Professor Eusebi, who was my mentor and my former boss, and this is one of his of the cases that he described. You see that this is a classical type of lobular in situ carcinoma, but some cells, they show typical apocrine differentiation. Также при дольковой карциноме инситу может наблюдаться апокриновая дифференцировка. На данном слайде вы можете увидеть как классические участки лобулярной карциномы инситу, так и участки апокриновой дифференцировки. It is multifocal. We examined and then always measuring the distance between the different foci of in situ lobular carcinoma or in situ lobular neoplasia in mastectomies. This, you can see, it is a subcutaneous mastectomy, and we found areas of LCIS through all the breast tissue from here to here, and the distance from it covered an area of 11 millimeters that you can imagine in a normal breast. 11 millimeters, it is almost the whole breast. Также мы можем видеть, что дольковые карциномы инситу могут распространяться по молочной железе. На данном слайде имеется микропрепарат молочной железы после подкожной мастектомии, и вы можете видеть, что распространение идет до 11 миллиметров от одной до другой. Millimeters or centimeters? Professor? Centimeters. Сантиметров. Yes, centimeters. Then, of course, when you see such a great involvement of breast, you can imagine that there is a genetic predisposition that indeed has been demonstrated. There are specific some alterations have been described, like in single nucleotide repeats at 70q, but especially genetic mutation of the ecadherin gene that can, of course, favor the development of lobular breast carcinoma. Развитию лобулярной карциномы способствуют различного рода наследственные изменения, такие как изменения в гене SNP, а также мутация гена, которая ответственна за экадхерин. We saw that in the original the description that lobular in situ carcinoma, lobular in situ neoplasia can be associated with other lesions, and then these lesions can be benign or malignant, and are those lesions that can be detected on mammography. It can be associated, not frequent, but it is associated with fibroadenoma and sclerosing adenosis. Наиболее часто данные виды патологии могут быть ассоциированы с различного рода заболеваниями молочной железы. Они могут, участки дольковой гиперплазии или карциномы инситу могут быть встречены в таких доброкачественных новообразованиях, как фиброаденома и склерозирующий аденоз. In lobular, in fact,
fibroadenoma, it is present in 0.5 to 0.3% of all fibroadenomas, and the prognosis is the same as LCIS outside the fibroadenoma. In some cases, it can be associated with invasive carcinoma, but it is very, very rare. Также часто ли наблюдается дольковая карцинома инситу в фиброаденомах? Процент встречаемости составляет 0,1-0,3% от всех случаев фиброаденома. И какой же прогноз? Он же такой же, как и при дольковой карциноме инситу. It can be associated in sclerosing adenosis, and this can be a challenge because this difficult challenge in preoperative diagnosis, because sclerosing adenosis can create a nodule. Then we have AUC at low power, but also clinically it can simulate invasive carcinoma. At higher power, we can see that all these small glandular structure replaced by neoplastic cells. But then we see that there is a strong myoepithelial layer around all the glandular structure, and e-cadering is lost. So it is in situ lobular carcinoma in sclerosing adenosis, and the prognosis is that of in situ lobular carcinoma, not invasive. Также сложности диагностики представляется наличие дольковой карциномы инситу при склерозирующем аденозе, так как он может симулировать инвазивную карциному. Вот, поэтому необходимо использовать иммуногистохимическую окраску экадхерином, которая может обнаружить потерю экспрессии данного рецептора и свидетельствовать о наличии дольковой карциномы инситу. Then it can be associated with low-grade DCIS and low-grade invasive carcinoma. This is called the Rosen's triad because this association between lobular in situ neoplasia and low-grade DCIS and eventually, not always, low-grade invasive carcinoma that can be on the ductal side or, for example, tubular carcinoma, or on the lobular side. It has been described originally by Professor Rosen who worked in New York. Также дольковая карцинома инситу может встречаться при триаде Розена, которая представляет собой сочетание трех различных видов заболеваний. Это дольковая карцинома инситу, это протоковая карцинома инситу, а также низкоинвазивная карцинома низкой дифференцировки. So, going back to my original slide, we can see that we now move to the LIN3, lobular carcinoma of the florid and pleomorphic type. Так, в последующем мы должны будем провести описание лобулярной карциномы плеоморфного типа. You can see that there is a great difference on histology because here we don't have the TDLU preserved, but we have these large lobules, these large ducts. They are distended and they seem to be confluent. This is the definition of the WHO. You see, the architecture is very different from what we have seen till now. При лобулярной неоплазии третьего типа мы видим, что терминальные отделы протоков и долек отсутствуют, и наблюдаются большие доли и протоки во время микроскопии. We have necrosis in the central area of these enlarged ducts and lobules. Мы также можем наблюдать участки некроза в данных дольках.
And then they can, on the crosses, we can have microcalcification. This was the original description done by our colleagues in Turin, Professor Sapino, and they discovered this in situ lobular carcinoma, with very large microcalcification that can be very well seen on mammograms. Также при дольковой карциноме инситу третьего типа может наблюдаться микрокальцинаты, которые связаны с некрозом. Данные микрокальцинаты могут хорошо виднеться на маммографиях. And we have these two types, florid and pleomorphic. They have similar presentation. They both affect women between 50 and 60 years of age. They both have microcalcification very similar to high-grade DCIS. And on histology, the architecture shows a marked lobular extension. Также мы должны дифференцировать флоридную и плеоморфные типы дольковой карциномы инситу. При этом они имеют ряд сходных характеристик, такие как встречаются в возрасте от 50 до 60 лет. Во время маммографии имеются микрокальцинаты, которые также свойственны для высокодифференцированной внутрипротоковой карциномы инситу и также имеют расширение долек во время анализа архитектуры опухоли. Differences are mainly on the cells because the pleomorphic is a Greek-derived word that means very atypical. And indeed, the cells in pleomorphic are more atypical. They can be multinucleated. E-cadering is also just partially absent, not completely lost. And then in the pleomorphic type, we have a lesser expression of estrogen, progesterone, and androgen. In addition, HER2 can be amplified, while it is almost never amplified in the classical type. Но какие же наблюдаются различия? Во-первых, при плеоморфном типе карциномы инситу клетки имеют атипичный характер. Также имеется частичная экспрессия экадхерина, но часто экспрессия гормональных маркеров снижена и может наблюдаться экспрессия рецептора HER2-neo. These are two examples you see at the same magnification. This is the classical type, ugly cells, but more uniform, more homogeneous. This is the pleomorphic type. You see very bad cells with multiple nuclei and very, very atypical. Can you continue again? I'm sorry. Can you continue? Can you repeat it? Yes. This is the comparison between two pictures from the classical lobular carcinoma and the pleomorphic lobular carcinoma. The classical has atypical cells, but more uniform. You see bad looking, but more uniform. The pleomorphic, you see that is definitely badly atypical, bad cells. This is a atypical mitosis, and the cells have multiple nuclei, like this. На данном слайде показано различие между классической на левом слайде и справа имеется плеоморфная дольковая карцинома инситу. Вы можете видеть, что при классической форме дольковой карциномы инситу клетки, они похожи друг на друга, в то время как при плеоморфной дольковой карциномы инситу клетки, они носят атипичный характер, и внутри клеток наблюдаются патологические митозы, а также множество ядер внутри одной клетки. And then this e-cadering, you see in the florid type, it is completely lost. You see have just some remnants in myoepithelial cells, while in the pleomorphic type, you see that the e-cadering is basically lost, but you can have some remnants every now and then, some part
a bit of икодерин is still present, just a bit, not so much. Что касается экспрессии экадхерина и его различия между дольковой карциномой инситу флоридного и плеоморфного типа, то при флоридном типе наблюдается его экспрессия, мы можем видеть на верхнем слайде, в то время как при плеоморфном типе экспрессия экадхерина крайне низка. Then this LCIS, the Floridon pleomorphic type, grows toward the nipple, really in a lobar. It has a lobar growth, very similar to what we have seen last week in situ, in high grade in situ duct carcinoma. Также наблюдается экстенсивный рост в сторону соска, что мы можем увидеть при высокодифференцированной протоковой карциноме инситу. So what about the prognosis? We have seen that we know that in low grade, in the classical type of LCIS, it is related to invasive carcinoma, but the prognosis is not so bad. It is a precursor, but not obligate precursors, as we will see in shortly. So for Floridan pleomorphic LCIS, the prognosis has been debated for a long time. And indeed, the AJCC 8th edition does not consider it as in situ carcinoma. But what we see in everyday practice is that the Floridan pleomorphic LCIS is often associated with invasive carcinoma, especially with invasive lobular carcinoma. As you can see here, this is an image stained with cytokeratin. You see that in situ carcinoma, and we have at least tiny foci of invasion. Что касается прогноза долькового карцинома инситу, оно подвергается постоянным дебатам. И часто дольковая карцинома инситу плеоморфного и флоридного типа связаны с участками инвазии. На данном слайде вы можете увидеть иммуногистохимическую окраску цитокератином, и тут имеется участок, который носит инвазивный характер. So there is a question running around the world: is really are we correct when we do not consider it a real cancer? И имеется один вопрос по всему миру: можем ли рассматривать дольковую карциному инситу как раннюю форму рака? So we did a paper, a work in the frame of the European Working Group on Breast Screening Pathology. Here you can see the website of the group. We collected 170 cases that were diagnosed on preoperative biopsy. And we see that 78 out of 117, that means more than 66% of the cases, had, at the time of presentation, invasive carcinoma. Invasive carcinoma sometimes was present in the biopsy, sometimes it was not present in the biopsy, but just in the surgical resection. But more than 66% of the cases were related at the time of presentation with invasive carcinoma. Также было проведено исследование в рамках работы Европейской рабочей группы по скринингу патологии молочной железы. Было исследовано 117 случаев плеоморфной дольковой карциномы инситу, из которых 78 случаев при биопсии, а также анализе послеоперационного материала, что составляло 66,6%, наблюдался инвазивный рак. We compared our data with those of the literature. We found 19 papers discussing the prognosis of lobular or pleomorphic in situ carcinoma. And we found that also in the literature, the association with invasive carcinoma at the time of presentation was in more than 60% of the cases.
Также нами был произведен обзор литературы, который после анализа литературы мы нашли 19 источников, которые были опубликованы с 2001 по 2018 год, которые подтвердили то, что более 60% случаев лобулярная дольковая карцинома инситу плеоморфного типа связана с инвазивным компонентом. So, this prognosis, indeed, it has been debated for a long time, but the recent papers indicate that it is a high-risk lesion. It is aggressive in situ carcinoma, high risk for to develop invasive carcinoma. So, this concept has been discussed and accepted also in the WHO 2019 that indicates radical excision as the best treatment of florid and pleomorphic lobular in situ carcinoma. Также мы пришли к выводу, что прогноз плеоморфной дольковой карциномы инситу является неблагоприятным. Он относится к высокоагрессивным опухолям и часто имеет высокий риск развития инвазивной карциномы. На сегодняшний день, согласно рекомендациям ВОЗ от 2019 года, показание является наличие дольковой карциномы инситу плеоморфного типа является показанием к радикальной резекции данной категории пациентов. So just to summarize, the atypical lobular hyperplasia or lobular neoplasia type 1 and the LCIS or lobular neoplasia type 2, the classical variant, it is composed of small areas of neoplastic intralobular intraductal proliferation, in situ proliferation, that is clinically occult, and it is multifocal, bilateral, often bilateral. While the florid or pleomorphic type, it is more evident, mammographically evident lesion that has a lobar type of growth. It is unifocal and unilateral. Ну, в заключение мы должны сказать, что дольковая карцинома инситу классическая, а также атипическая дольковая гиперплазия носят двусторонний характер, распространяется по всей ткани молочной железы, имеет округлые формы, в то время как дольковая карцинома инситу третьего типа или плеоморфная дольковая карцинома часто поражает одну долю и обладает односторонним характером поражения. Then we detect in situ the classical variant because it is associated with other lesions. We can see it in mammograms, on screening mammograms, because it is associated with other lesions, sometimes benign, sometimes malignant, but alone it would be clinically silent. While the LCIS florid and pleomorphic type, it can be visible on mammograms because of the microcalcifications. Часто неоплазию первого и второго типа мы можем увидеть на маммографиях в связи с тем, что они ассоциированы с другими различными патологиями молочной железы, в то время как дольковую карциному инситу третьего типа мы можем наблюдать как отдельный вид нозологии при маммографиях, и она связана часто с наличием микрокальцинатов. And which is the risk to develop invasive carcinoma? It is low, about 30% for the classical variant, but it is high, more than 60% for the florid and pleomorphic variants. Так каков же риск развития инвазивной карциномы при различного рода дольковых карциномах инситу? При наличии атипической дольковой гиперплазии, а также классической формы карциномы инситу долькового типа, риск развития инвазивного компонента крайне низок, в то время как при плеоморфной карциноме инситу он
слишком высок и превышает более 60%. Just to summarize, so when we see it on preoperative biopsy, the LIN2, the classical lesion, I mean a typical lobular hyperplasia, LIN1 or lobular carcinoma or LIN2 are classified as B3, while LIN3 is classified as B4, I mean in carcinoma. Pardon, what is B3, B4? It's Barrett's or? Yeah, no, it is it is the B classification that we use to on histology. I thought you used it, don't you? No. Because B3 means a lesion at risk for malignancy. It is B1 we use I will send you the reference. It is an international classification. You can find it in almost all books. B1 means non-diagnostic. B2, it is benign lesion, fibroadenoma, for example, sclerosing adenosis. B3 is a lesion that can be a risk of develop or to be associated with malignancy. B4, it means very suspicious for malignant lesion. B5, it is malignant. This is carcinoma. So 1 and 2 are classified as lesions at risk to develop cancer, but not a cancer, not still cancer. Согласно патологической классификации B, неоплазия первого и второго типа относится к B3, то есть это подозрительная и способная перерасти в злокачественную опухоль, а B5 это больше вероятность того, что это злокачественная опухоль. Также различают B1, B2, B3, B4, B5. B1 и B2 это доброкачественные изменения, а B4 это сильное подозрение на злокачественную опухоль. So treatment depends on clinical and radiological contest, and if you want, if you are interested, I will send you a paper that we produced together with the colleagues from Zurich. It is a careful review on all pros and cons on management of these two lesions. While for LIN3, the correct treatment is radical surgery. При неоплазии первого и второго типа лечение зависит от клинической картины, а также от рентгенологической картины, в то время как при неоплазии третьего типа показана радикальная операция на молочной железе. So now we move to the invasion. First of all, are these lobular in situ neoplasia and infiltrating lobular carcinoma related? Так, перейдем же к инвазивной дольковой карциноме, и создается вопрос, связана ли карцинома in-situ дольковая и инвазивный дольковый рак. We have similarities on morphology because they have the same, usually the classical variant has the same bland morphology. We have high expression of estrogen and progesterone and also androgen receptors, both in the in situ and invasive components. We have very low in Ki67, very low proliferative index in both lesions, and both lesions usually, more frequently, lack HER2 amplification. Различия в морфологии практически не наблюдается, то есть имеется одна морфологическая картина, также имеется высокая экспрессия гормональных рецепторов, низкая экспрессия индекса пролиферации Ki67, а также отсутствие амплификации HER2 гена. This is an example of in situ and invasive carcinoma that we studied many years ago.
you see that is a multifocal invasive carcinoma, but almost all foci, most of the foci, I mean 75% about, of the invasive foci were related with the in situ component. So there is a very strong association between in situ and invasive carcinoma, just on morphology. And this strong association is something more than coincidental. На данном слайде вы можете увидеть результаты исследования, которые проведены были в 2006 году, и можно наблюдать, что инвазивный дольковый рак, он распространен по ткани молочной железы, и имеются участки как инвазивного, так и канцера инситу, которые очень тесно связаны между собой, и это нельзя объяснить тем, что это просто как бы случайность. Then what about the molecular profile? Так, что же с молекулярным профилем опухолей? We see that invasive and in situ and invasive lobular carcinoma have the same molecular profile. I mean, both have the start with the loss of heterozygosity especially at 16q, and then we have mutations on E-cadherin genes. Так, различий также между дольковой карциномой инситу и инвазивным лобулярным раком не наблюдается. Они имеют практически одинаковый молекулярный профиль. Наблюдается потеря гетерозиготности в 16-м Q хромосоме, а также мутация гена екадхерина. Then in this study we looked for genetic correlation. I mean, we made clonal analysis between in situ and invasive lobular carcinoma. We made really a microdissection. You see, we made microdissection of each single cells of the invasive carcinoma. It is the result after microdissection. And you see that in the clonal tree, in situ lobular carcinoma and invasive lobular carcinoma, they were exactly on the same branch. This meaning that they had no differences in the genetic profile. So they are very, very closely related. Нами был проведен клональный анализ различий между дольковой карциномой инситу, а также инвазивным дольковым раком молочной железы. И было отмечено во время макродиссекции то, что они имели одно и то же клональное происхождение и не наблюдалось статистически достоверных изменений, то есть различий между ними. То есть они имели одно и то же происхождение. So our data, and also there are a lot of other data from the literature, indicate that we have morphological and molecular relation between in situ and invasive lobular carcinoma. Follow-up data says that not all in situ lobular carcinoma develop invasive carcinoma, so we can consider in situ lobular carcinoma, in situ lobular neoplasia as a precursor lesion, not obligate precursor lesion. Но что мы также знаем с литературы, связь между дольковой карциномой инситу и инвазивным дольковым раком, то, что эта дольковая карцинома инситу является предраковым заболеванием, но не облигатным. Which are those tumors, those in situ lobular carcinoma that progress and then develop invasive lobular carcinoma? It is very different at the moment to know exactly which one of these lesions can develop invasive carcinoma. Probably there is a role for genetic heterogeneity. Some cases of in situ lobular carcinoma have some genetic heterogeneity. They have additional mutations that favor the progression to invasion. But in this moment, we still do not know exactly which are the profiles that they have a very high risk to develop invasive carcinoma.
До сих пор у нас отсутствует знание о механизмах прогрессии, а также какое из данных трех карцином инситу может переходить в рак. Это связано с тем, что имеется гетерогенность опухоли, а также различного рода мутациями. Okay. Then what about florid and pleomorphic lobular carcinoma in situ? We have seen, we demonstrated that on the clinical point of view, they have a very high relation with invasion. And indeed, they have same genetic mutation of classical carcinoma as gains on, and losses at gains in 1q and loss, especially losses at 17q. Но что касается дольковой карциномы инситу третьего типа, то они имеют очень высокий риск перехода в инвазивный дольковый рак. Это может быть связано с тем, что имеются генетические мутации в хромосоме 1q и потеря мутации 16q. But then they also have a higher degree of genomic instability. We have DNA copy number mutation, higher gene amplification, and especially HER2 genes. The HER2 gene is frequently amplified, and we have more frequent P53 mutations. Также при плеоморфной дольковой инситу карциноме мы можем видеть то, что геном нестабильный, что имеется более высокое количество копий ДНК, модифицированных копий ДНК, имеется более высокая амплификация генов, также наблюдается амплификация гена HER2-NEO и мутация гена P53. So this is a summary of the development of invasive lobular carcinoma. We can make this hypothesis that we have in the passage between normal and classical variant of typical lobular hyperplasia and classical lobular in situ carcinoma, we have this mutation on E-cadherin and 1q and 16q and 1q. Then if it is through this way, we have classical invasive lobular carcinoma, but then we can have additional mutations leading to florid and pleomorphic type of carcinoma and to the variants of invasive lobular carcinoma. These are, we will see in a short time that these variants are more aggressive than the classical type. На данном слайде представлена картина, то есть механизм перехода нормальных клеток в дольковую карциному инсита, а в последующем инвазивный дольковый рак. Первым этапом является потеря экспрессии кадхерина, которая связана с мутациями в хромосомах 16q и 1q. В последующем данная нормальная клетка подвергается атипической дольковой гиперплазии. В последующем это может переходить в классическую дольковую карциному инситу и классический инвазивный рак. Также могут быть варианты перехода атипической дольковой гиперплазии в флоридный и плеоморфный рак и дольковый рак инситу и другие варианты инвазивного долькового рака, которые иногда более агрессивны, чем классические инвазивные дольковый рак. So, if it is clear till now, I will go on with invasive lobular carcinoma. Если вам все понятно, я перейду к инвазивной дольковой карциноме. This is the definition given by the WHO 2019. I mean, that means invasive carcinoma composed of discohesive cells that are individually dispersed or arranged in single line file patterns. На данном слайде представлено описание ВОЗ 2019 года. Инвазивная карцинома – это инвазивный рак молочной железы, который состоит из дисквамозных клеток, которые часто...
It is invasive lobular carcinoma. It is accounts for 5 to 15% of all breast cancers, and it is more frequently diagnosed in postmenopausal women, with a peak of incidence in between 60 and 65 years. Инвазивная дольковая карцинома, она представляет собой 5-15% от всех случаев рака молочной железы, часто поражает женщин в постменопаузальном периоде в возрасте от 60 до 65 лет. It can arise in all breast quadrants, but with a slight prevalence of the central quadrants, and especially do not forget that it can be bilateral, and bilaterality can be often synchronous. Так что же мы знаем о инвазивной дольковой карциноме? Оно может поражать все квадраты, но часто поражает центральные квадраты и может иметь билатеральный характер. Часто наблюдается синхронный случай рака молочной железы, который наблюдается от 5 до 19% случаев. The presentation. Usually it presents as a palpable mass, and lymph node metastases are often present at presentation. Также оно представлено клинически в виде пальпируемого образования, и во время того, как мы обнаружим образование молочной железы, мы можем также увидеть увеличение и поражение лимфатических узлов. It is very difficult to be detected on mammograms, and so it can be missed on screening mammography. And this is, it can be a bit better seen on ultrasound. Часто инвазивную дольковую карциному тяжело обнаружить во время маммографического исследования, так как она может быть не видна, но лучше она может определиться при проведении ультразвукового исследования. This is the main difference between ductal and lobular invasive carcinoma. Please do not forget these images, because in ductal carcinoma you have nodule, a mass, but something that is there. I mean, neoplastic cells are bounded by icaderen that is still preserved. Neoplastic cells are aggressive. We have seen last time it is invasive ductal carcinoma, invasive non-special type carcinoma can be dreadful, can be lethal, but it is there. While invasive lobular carcinoma, it is composed of these small discohesive cells that invade the breast parenchyma without making any structural alterations. So it is very difficult to be detected on mammography. And here you can see the result. You can have neoplastic cells in almost all the breast. На данном слайде вы можете увидеть различия между неспецифической карциномой, протоковой карциномой, а также инвазивным дольковым раком. Сверху вы видите, что имеется узел. При этом, если вы окрашиваете экадхерином, то там сохраняется экспрессия данного рецептора, в то время как при инвазивном дольковом раке экспрессия экадхерина отсутствует. Также вы можете увидеть, что оно диффузно распространяется по ткани молочной железы. Без этого, при этом деструкции самой паренхимы молочной железы не происходит, в связи с чем сложно видеть какие-либо изменения на маммографиях при инвазивном дольковом раке. So, as I anticipated, it can be difficult to be detected on mammography, but it can be better seen with ultrasound and magnetic resonance. Как я говорила ранее, инвазивный дольковый рак сложно определить во время маммографии, в то время как он лучше виден во время ультразвукового исследования или проведения МРТ-исследования. So the presentation can be very difficult. It can be missed in screening mammograms. We have in these last years, there are modern mammographic equipment that can
can be better, of better use to detect invasive lobular carcinoma. So we have improvements, but still at the moment, the early diagnosis of invasive lobular carcinoma can be very difficult. Что касается скрининга, то часто во время скрининга данный вид поражения может быть пропущен, несмотря на то, что имеется различного рода новые маммографические техники и их улучшения, но несмотря на это, все же имеются очень большие сложности в рентгенологической диагностике инвазивного долькового рака молочной железы. And this is the histology. As you read in the definition, you see these small cells that are arranged all in single cells or in small so-called Indian files. Также вы можете видеть различного рода клетки, которые представлены в виде маленьких клеток и как клеток в виде пальцев. So this small cell, they can create sometime a nodule, like in this example. Маленькие клетки могут формировать узел, как на данном примере. But very frequently, they have this diffuse type of growth. You see, this is a low power view in which you see this pink area that looks quite fibrous. And then you have this fat. And then at higher power, you can see these small, very small cells infiltrating the fibrous and the fat. Но часто инвазивная дольковая карцинома, рост ее носит диффузный характер. На данном слайде вы видите маленькие клетки неопластические, которые поражают как фиброзную ткань, так и жировую ткань. This is the same image stained with estrogen receptor. The estrogen receptor staining is in red, so you can see some a kind of red fog every now and then. And then at higher power, you can see that the fat that all these cells, single cell, they infiltrate the fatty tissue with very little architectural distortion. And this is why it is very difficult to be detected on mammograms. Также на данном слайде показана картина, которая окрашена эстрогенными рецепторами. Можно видеть как туман экспрессии гормональных рецепторов. Вот. И вы можете видеть, что данная опухоль, она гормон-позитивна. The expression of estrogen and progesterone, estrogen and androgen is usually very, very strong and diffusely positive. Progesterone is variably positive, usually quite highly positive. Ki67 is usually more frequently lower than 15% of the neoplastic cells. And HER2 is usually negative. It is possible, of course, but very, very rare to find a classical invasive lobular carcinoma with HER2 amplification. Что касается экспрессии биомаркеров, то часто наблюдается сильная окраска эстрогенными и андрогенными рецепторами, в то время как окраска прогестеронами ниже. Экспрессия индекса пролиферации составляет также низкая и составляет менее 15%. И HER2-NEO амплификации практически отсутствует. Но иногда бывают случаи, когда возможна амплификация гена HER2-NEO. This is an example of a classical type invasive lobular carcinoma. You see all these small teeny cells like dots. This is estrogen, this time is in brown. This is progesterone, it is some positivity, not so diffuse. And this is Ki67, you see, very rare cells. На данном слайде вы можете увидеть пример инвазивной дольковой карциномы. Наверху это гистохимическая картина, которая представлена инвазивным дольковым раком. Сверху вы можете увидеть сильную экспрессию эстрогенов рецепторов. Внизу слева вы можете увидеть более слабую экспрессию, в то время как Ki67 также имеет низкий индекс пролиферации. But we have variants. This is a classical type. We have variants.
Мы до этого говорили о классическом типе инвазивной дольковой карциномы, но также мы должны остановиться и на других вариантах инвазивной дольковой карциномы. We have several variants, but the most important is this pleomorphic type of lobular invasive carcinoma. It is more aggressive. It is usually associated with LCIS 3, that means the florid and pleomorphic type. You see that neoplastic cells are in single files, but then you see here that they are definitely more atypical. You can have binucleated, multinucleated cells. And also the profile is that with estrogen and progesterone receptor that can be positive, variably positive. Androgen is usually positive. Ki67 is usually high, that means highly proliferative tumor, and HER2 can be amplified. Most of the lobular invasive carcinoma with HER2 amplification belong from the pleomorphic group. Первоначально мы должны остановиться на плеоморфном варианте инвазивной дольковой карциномы, который носит очень агрессивный характер его течения, а также оно связано часто с дольковой карциномой инситу G3. Он обладает как гормон-позитивностью, так и, возможно, амплификацией HER2-нео рецепторов, и имеется высокий индекс пролиферации. Также нам необходимо отметить, что при амплификации HER2-нео мы всегда должны рассматривать плеоморфный тип опухоли. This is an example. You see that you have LCIS of the pleomorphic type, and here we have this invasive component, very, very atypical. You see there is strong positivity for androgen. This case was estrogen and progesterone negative, so I didn't take picture from the negative. Ki67 is quite high, and then we have HER2 amplification. На данном слайде вы можете видеть сверху то, что имелось дольковой карцинома инситу с последующим инвазивным компонентом, плеоморфный тип. Также наблюдалась позитивная окраска андрогенными рецепторами. Этот случай был эстроген и прогестерон негативный, поэтому я не включила данные слайды в презентацию. Также вы можете видеть относительно высокий уровень индекса пролиферации Ki67 и высокую экспрессию HER2-нео. Which is the prognosis of invasive lobular carcinoma? In the classical variant, it is a slowly growing tumor. Usually it has a very good response to hormonal therapy, and the prognosis depends mainly on staged presentation. Так что же мы можем сказать о прогнозе? Классический вариант инвазивной дольковой карциномы – это медленно растущая опухоль, которая хорошо отвечает на гормональную терапию, но прогноз он связан со стадией заболевания во время того, как он впервые обратился к врачу. The variants usually are more aggressive tumors. They have the response to hormonal therapy is variable, good but not so good as with the classical variant, and the prognosis depends both on staged presentation and on response to therapy. Что касается других вариантов инвазивного долькового рака, то он обладает более агрессивным течением, и ответ на применение гормональной терапии он может варьировать. Прогноз зависит как от стадии заболевания, так и от ответа на лечение. Then is the prognosis of LCIS invasive lobular carcinoma different or better or worse than the prognosis of ductal no special type? The prognosis is basically similar, and depends greatly on staging. The problem is that invasive lobular carcinoma is more frequently diagnosed at an advanced stage. Так что же говорить, если сравнивать прогноз инвазивной дольковой карциномы и
неспецифического протокового рака, то прогноз практически идентичный. Он зависит от стадии заболевания. Единственным моментом, чем хуже инвазивный дольковый рак, это то, что он часто диагностируется в более запущенных стадиях. This is a review of large database. This SER database is a very large database collection based on 100,000 cases, and you see that at 10 years, the prognosis of invasive lobular carcinoma in complex, taking account of all cases and all stages, is just a bit worse than invasive duct carcinoma. And this, I think, depends mainly on the fact that ILC is often diagnosed at a more advanced stage. На данном слайде показаны результаты исследования, которые проведены группой исследователей, и они анализировали базу данных СИР, которая включает более 10 тысяч пациентов. И вы можете видеть, что имеются незначительные различия в 10-летней выживаемости между инвазивным протоковым раком и инвазивным дольковым раком. Различия в конце могут быть связаны с тем, что инвазивный дольковый рак часто диагностируется в запущенных стадиях заболевания. And finally, I thank you for your attention. I hope that it was clear, and then if you have questions, of course, I will be happy to answer. Thank you so much for your interesting lecture. We really appreciate you. And waiting for hearing your next lecture, and I will check if there are any questions from the floor. There is no questions from the audience, but it was very interesting. So we can end our today's event and see you on the next Friday. Okay, see you next Friday. Bye-bye. Have a nice week. Have a nice week. Bye.